Kung mamayad gid tanan ang atong monthly dues is 73,000 per month. Pero actually ang among makolekta lang kada bulan average lang ng 48 to 49,000. So Maying hapon, Sir Efren. Gusto mo yung makabalo if naapakay sa history ang Cambridge? bisa po sa information nga nakuha na ko ang kaning lote diri sa Cambridge Subdivision ang original ginadagihan ni ang kanay COC tapos gibaligya kay katong kanggibuna karon kay la mo gimbuna katong coordinator. So karon ang nahitabo sa Pemberdes develop ani mga 2 years after ibaligya na po nila o in-shake na taga Manila. Pag kuwan sa preference, pag take over nila, mo na ito nga abandon ang Cambridge. Wala na developer karon ang Cambridge. So mo na nga wala pa na turnover sa syudad tungod kay na requirements ang city nga gi-required sa developer nga wala nila na-submit. Ano may history nga kung na kuwan lang yung basakan mo lang yung sa una. So, kani siya na yutaan na kani tibo Cambridge, basakan siya sa Basakan. una. Actually, kanang clubhouse na ang main problem na po diya ma'am kung ma-develop anong tanan siya. Actually, gani kanang ubang develop ang mga develop diya through sa kanang mga generous na mga owner. Kaya actually, kung basihan mo ang monthly dues diri sa Cambridge, actually, kung mamayad din tanan ang atong monthly dues is 73,000 per month. Pero actually, ang among makolekta lang kada bulan average lang ng 48 to 49,000. Ang among main nga concern karon nga nag-request pang gud ka ng covered court sa kay Mayor. Para ma-covered court na. So, ang nakaproblema lang karon kay katong nakatubang ni Mayor Claric katong sa People's Day. Ang number one question ginamas sa ako nga kanang naka-submit na ba sa requirements lagi sa city para mo na basihan nga ma-turnover ni sa city. So, mo to akong giingnan si Mayor nga tungod atong requirements sa developer nga wala nila na-submit mo na nga mahangin ang Cambridge. Welcome to Cambridge Subdivision, a thriving residential community in Ipunan, Cagayan de Oro City. While the neighborhood continues to grow, challenges such as limited recreational spaces, inadequate commercial amenities, and the need for enhanced aesthetics persist. Our proposed solution aims to address these issues while fostering a stronger, more vibrant community. One of the key components of our proposal is the clubhouse expansion and playground redesign. By expanding the clubhouse, we will create a larger, more versatile space for community gatherings and events. Additionally, the playground will be re-evaluated and strategically integrated with the clubhouse, ensuring maximum accessibility and usability for the children and families. Beyond recreational improvements, we aim to boost business opportunities and enhance community amenities. Our plan includes integrating small commercial spaces within the expanded clubhouse. These spaces can be leased to essential businesses. The expected impact of this development is profound. By enhancing communal spaces, we foster a sense of belonging among residents. The introduction of commercial establishments provides local economic growth while offering much-needed services. Improved aesthetics contribute to a healthier, more attractive environment. In conclusion, the Cambridge Subdivision Development Plan is not just about infrastructure. It's about building a better, more connected community. With careful planning, collaboration, and execution, we can create a sustainable and thriving neighborhood for everyone.